Dr. Dinesh Kumar, Lecturer Physics, Government Victoria Girls Senior Secondary School, Patiala. Today we will study Ampere Circuital law. Topics which we will study under this heading Ampere Circuital law are solenoid, toroid, Ampere Circuital law. Line integral of magnetic field around a closed loop is mu naught times the total current threading into it. Applications. In some cases of practical importance, symmetry considerations make it possible to use Ampere's law to compute the magnetic field caused by a certain current carrying conductors. ਹੁਣ ਆਪਾਂ derivation ਕਰਨੀ ਹੈ using Ampere Circuital law to find the magnetic field intensity due to an infinitely long current carrying straight conductor. ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ line integral of vector b dot vector dl ਹੁੰਦਾ ਹੈ is equal to mu naught time. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ b vector b ਤੇ dl ਇਹ ਸੇਮ ਉਸ ਚ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਦਾ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ a dot b ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵੀ cos θ ਹੀ ਬਣਦਾ b dl cos θ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ 0 ਤਾਂ cos 0 1 ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ b integral of dl is equal to mu naught I. ਹੁਣ dl ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੈਗਰਲ ਹੈ ਇਹ ਹੁੰਦਾ 2 pi r ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣ ਗਈ mu naught I over 2 pi r. First of all, what is a solenoid? A solenoid consists of an insulated cover at the top of a long wire closely wound in the form of a helix. Its length is very large as compared to its diameter. ਪਿੱਛੇ solenoid ਲਈ ਹੈ ABCD ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਕੁਅਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਸੀਂ magnetic field ਕੱਢਾਂਗੇ line integral of vector b dot vector dl over ABCD is equal to mu naught time I. ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ A ਤੋਂ B ਤੱਕ B ਤੋਂ C ਤੱਕ C ਤੋਂ D ਤੱਕ D ਤੋਂ A ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ A ਤੋਂ B ਤੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਲਾਈਜ਼ ਇਨਸਾਈਡ ਦਾ ਫੀਲਡ ਉੱਥੇ B ਤੇ DL ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੈ ਤਾਂ ਐਂਗਲ 0 ਹੈ ਤਾਂ cos 0 ਲਿਖਾਂਗੇ. ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ B ਤੋਂ C ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਥੀਟਾ ਸੀ ਉਹ 90 ਸੀ cos 90 0 ਹੋ ਜਾਏਗਾ. ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ C ਤੋਂ D ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ C ਤੋਂ D ਇਟ ਲਾਈਜ਼ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 0 ਹੋਊਗਾ. ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ D ਤੋਂ A ਤੱਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਥੀਟਾ 90 ਹੈ cos 90 0 ਹੋ ਜਾਊਗਾ. ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ ਲਾਈਨ ਇੰਟੈਗਰਲ ਆਫ A to B ਵੈਕਟਰ B dot dl ਰਹਿ ਗਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ B dl cos 0 ਹੈ cos 0 1 ਹੋ ਗਿਆ B dl ਰਹਿ ਗਿਆ is equal to mu naught I. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ h ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ dl ਦਾ ਇੰਟੈਗਰਲ ਹੋ ਗਿਆ h is equal to mu naught n ਟਰਮਾਂ ਨਹੀਂ n ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ mu naught n I. ਹੁਣ n ਬਟਾ h ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੋਟਾ n ਲਿਖਾਂਗੇ. ਛੋਟਾ n ਹੁੰਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ per unit length. ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ B is equal to mu naught ni inside the solenoid. ਜੇ ਤੁਸੀਂ at the ends of the solenoid ਨੂੰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਊਗਾ B is equal to 1/2 mu naught ni. Now there are some important points. A linear solenoid carrying current is equivalent to a bar magnet. Second important point regarding this is the magnetic field lines due to a current carrying solenoid resembles exactly with those of the bar magnet, and the magnetic field induction at a point just outside the curved face of the solenoid carrying current is 0. Toroid. Toroid is a hollow circular ring on which a large number of turns of a wire are closely wound. ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰੇਡੀਅਸ ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਰੇਡੀਅਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ r1 ਹੈ ਉਹ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਈਨ ਇੰਟੈਗਰਲ ਆਫ ਵੈਕਟਰ b ਡਾਟ ਵੈਕਟਰ dl is equal to mu naught I. ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਰੰਟ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਕਰੰਟ is not entering so I is equal to 0. ਸੋ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇਨਸਾਈਡ ਦਾ ਟੋਰੋਇਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 0 ਹੋ ਗਿਆ
तो B is equal to 0. Second radius देखो R2, ये outer radius है. In this case, the amount of current entering upward, if positive, will be equal to the amount of current leaving in the downward direction, that is negative. So current in the outer radius is 0. So vector B dot vector dl हो गया mu naught time IE minus IL. IE is current entering, IL is current leaving. कि on third radius is inside the toroid, along the axis of the toroid, along the axis of the toroid, एक होएगा line integral of vector B dot vector dl is equal to mu naught I. करंट एंटरिंग कितना होया n into I. n की है नंबर ऑफ टर्न्स इनटू कैपिटल N is equal to नंबर ऑफ टर्न्स छोटा n पर यूनिट लेंथ. लेंथ मींस 2 pi r. 2 pi r ना मल्टीप्लाई कर दो सारे बड़े नंबर ऑफ टर्न्स आ जाती हैं. तो लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर b डॉट वेक्टर dl is equal to mu naught times IE, that is करंट एंटरिंग. ਤਾਂ dl ਦਾ ਇੰਟੀਗਰਲ ਹੋ ਗਿਆ l, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ mu naught n I. ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ l ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 2 pi r ਹੈ. और हरेक टर्न दे विचों n टर्ना ने, हरेक टर्न 2 pi r. 2 pi r मींस n into 2 pi r. ते 2 pi r बोथ साइड कैंसल, ते साडे कोले मैग्नेटिक फील्ड आ गया इज इक्वल टू mu naught n I. इत्थों सानू ये पता लग गया भी टॉरॉइड दे अंदर और टॉरॉइड दे बाहर कोई मैग्नेटिक नहीं. ओनली मैग्नेटिक फील्ड लाइज अलोंग द एक्सिस ऑफ द टॉरॉइड. Now the important formulas for infinitely long straight wire, it is equal to magnetic field is equal to mu naught I over 2 pi r, and in the case of a solenoid it is mu naught Ni, where small n is number of turns per unit length, and along the at the ends of the solenoid it is half mu naught Ni. And in the case of toroid, magnetic field along the axis of the toroid is mu naught Ni. However, inside the toroid and outside the toroid, the magnetic field is 0. Now, to calculate figure of merit and also to calculate the value of the capital G, that is the resistance of the galvanometer, this is the circuit diagram in which positive end of the battery is connected to the resistance box R, and one end of the other end of the resistance box is connected with the galvanometer as well as with resistance box S, and one end of the S is connected with the key, and the other end of the key is connected with the galvanometer as well as with the key K1, and the other end of the key K1 is connected with the negative end of the battery. One-way key, resistance box S and resistance box R, galvanometer, key K1, power supply. Connect the positive of the galvanometer with resistance box S. One end of the resistance box R is connected with the other end of the resistance box S, and from resistance box S to one-way key K2, and the other end of the key K2 is connected with the negative of the galvanometer, and
from negative of the galvanometer to key K1. And the other end of the key K1 is connected with the negative of the power supply. Whereas positive of the power supply connected with the resistance box R. All connections must be tight all the connections, and all connections must be neat. Insert the key K1. Introduce a high resistance capital R from the resistance box. Adjust the value of R in such a way that the galvanometer gives full scale deflection. See now, the galvanometer is giving full scale deflection, theta equal to 30. $5,000 plus 2,000, 7,000 plus 500, 7,500 plus 200, 7,700. So R is 7,700, theta is 30. Now insert the key K2. See, galvanometer is giving zero deflection. Keeping R fixed, adjust the value of S so that the deflection is half of the previous value. Now deflection is at 15 degree and S is 80. Use the formula G equal to RS over R minus S. G comes out to be 80 ohm approximately. Second reading. Now deflection 5,000, 2,000, 7,000, 8,000, 8,200. Theta is 28 degree and galvanometer deflection C, it is now at 14 degree and S is again 80, 28, 14, S is 80. Use the formula G equal to RS over R minus S. G equal to 80 ohm approximately. Now third reading. This is now at 26 degree. 5,000 plus 2,000, 7,000 plus 1,000, 8,000, 8,500, 8,700, 8,800. Now R is 8,800. Theta is 26 degree. Now insert the key K2. See, the galvanometer deflection is now at 13 degree. S is again 50 plus 20 plus 10, 80 ohm. Use the formula G equal to RS over R minus S. G is again 80 ohm.
take the mean value of G. Mean G is equal to 80 plus 80 plus 80 divided by 3. Answer is 80 ohm. Now measure the EMF of the battery using voltmeter. The EMF comes out to be 4.9 volt. Now EMF of the battery is 4.9 volt. R plus G 7780 ohm. Deflection theta equal to 30. Use the formula to calculate figure of merit, that is K is equal to E upon R plus G into theta. It comes out to be 2.056 into 10 the power minus 5 ampere per division. Repeat similar calculation for 8280 ohm and 8880 ohm. The mean value of K comes out to be 2.068 into 10 the power minus 5 ampere per division. ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਕਰੂ ਗੌਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਕਾਪਰ ਵਾਇਰ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਸਟ ਕਾਊਂਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ 0.01 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਔਰ 0.001 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀ ਮੇਨ ਸਕੇਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ 0 ਰੀਡਿੰਗ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕੂਲਰ ਸਕੇਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ 25 ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਨ ਸਕੇਲ ਰੀਡਿੰਗ ਪਲੱਸ ਸਰਕੂਲਰ ਸਕੇਲ ਰੀਡਿੰਗ ਇਨਟੂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਸਟ ਕਾਊਂਟ ਹੈ ਕਰੀਏ। ਮੇਨ ਸਕੇਲ ਜਿਹੜੇ 0, ਸਰਕੂਲਰ ਸਕੇਲ ਰੀਡਿੰਗ 25, 0 plus 25 into 0.001 ਤੇ ਆ ਗਿਆ 0.025 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਇੱਕ ਰੀਡਿੰਗ ਹੋਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ, ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਈਏ। ਅਗੇਨ ਸਰਕੂਲਰ ਸਕੇਲ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 25 ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਹੈ ਉਹੀ 0.025 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਬਣੇਗਾ। ਇੱਕ ਰੀਡਿੰਗ ਹੋਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਨ ਸਕੇਲ ਤਾਂ 0 ਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਸਰਕੂਲਰ ਸਕੇਲ ਸਾਡੀ 25 ਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਹੈਗਾ ਉਹ 0.025 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। We have just determined the diameter of the copper wire using screw gauge, and this is 0.025 centimeter. Now we will calculate the area, and that is given by pi d square upon 4. Pi is 3.142, d is 0.025, the square divided by 4. The answer is 4.9 into 10 the power minus 8 meter square. Now the specific resistance of the copper is 1.72 into 10 the power minus 8 ohm meter. ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਫਾਰ ਫੁੱਲ ਸਕੇਲ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ IG ਹੈਗਾ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ 30 ਸੀਗੀ, ਥੀਟਾ 30 ਸੀਗਾ, IG is equal to NK, N ਹੈਗਾ 30, ਠੀਕ ਹੈ। K ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ 2.068 into 10 ਦੀ ਪਾਵਰ minus 5, ਔਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਊਗਾ 0.0006204 ਐਂਪੀਅਰ। ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਐਮੀਟਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਸਕੇਲ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ 1.5 ਐਂਪੀਅਰ ਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਸ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸ਼ੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ IgG upon I minus IG। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ IG ਹੈਗੀ ਹੈ 0.0006204 ਤੇ G ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੱਢੀ ਹੈ ਕੈਪੀਟਲ G ਉਹ ਹੈਗੀ 80 ਤੇ I ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 1.5 ਹੈ ਤੇ IG ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 0.0006204, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜੂਗੀ 0.035 ohm। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪਰ ਵਾਇਰ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇਖੋ R ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਰੋ L ਬਟਾ A ਕਰਕੇ ਔਰ ਲੈਂਥ 1 ਮੀਟਰ ਲਓ, ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੈ 1.72 into 10 ਦੀ ਪਾਵਰ minus 8 ohm ਮੀਟਰ, ਏਰੀਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ 4.9 into 10 ਦੀ ਪਾਵਰ minus 8 ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਬਣ ਜੂਗਾ 0.35, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬੜੀ ਸਮਾਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 0.03, ਪਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 0.35। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ 10 ਕਾਪਰ ਦੀਆਂ ਵਾਇਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਲਲ ਚਲਾ ਲਿਆ। ਪੈਰਲਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੈਰਲਲ ਚਲਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੰਟ ਬਣ ਜੇਗੀ ਉਹ R/N ਯਾਨੀ ਕਿ 0.35 divided by 10 ਇਹ ਬਣ ਜੂਗੀ 0.035 ohm which is nearly equal to 0.03 ohm। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਸਕੇਲ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ 30 ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਮੀਟਰ ਦੀ ਰੇਂਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 1.5 ਹੈ, ਤਾਂ ਲੀਸਟ ਕਾਊਂਟ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 1.5 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 30 ਇਹ ਆ ਗਈ 0.05 ਐਂਪੀਅਰ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਐਮੀਟਰ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਨੇ 1.5 ਐਂਪੀਅਰ ਤੱਕ ਉਹ 50 ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਲੀਸਟ ਕਾਊਂਟ ਕੱਢੋ ਤਾਂ 1.5 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 50 ਇਹ ਆਊਗਾ 0.03 ਐਂਪੀਅਰ। ਔਰ ਇਸੇ 'ਚ ਮੈंने ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਨੀਚਲੀ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈंने 10 ਵਾਇਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈਰਲਲ ਚਲਾਈਆਂ ਨੇ, 10 ਵਾਇਰਾਂ ਕਾਪਰ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਰਕਟ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਇਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਨੂੰ ਐਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਂਡ ਆਫ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਐਮੀਟਰ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਾਲ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਫ ਦੀ ਐਮੀਟਰ ਨੂੰ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਨਾਲ, ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਰਿਓਸਟੈਟ ਦੇ ਮੂਵੇਬਲ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਲ, ਮੂਵੇਬ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਓਸਟੈਟ ਦਾ ਐਂਡ ਹੈ ਫਿਕਸਡ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਨਾਲ, ਕੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਫ ਦੀ ਬੈਟਰੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। battery eliminator, ammeter, galvanometer, rheostat, one-way key, and this is shunt prepared by combining 10 copper wires in parallel. Now connect the positive of the battery with the positive of the ammeter. Negative of the ammeter is connected with the positive of the galvanometer. Negative of the galvanometer is connected with the movable end of the rheostat. Fixed end of the rheostat is connected with the one-way key. And the other end of the one-way key is connected with the negative of the battery eliminator. Now connect the shunt in parallel with the galvanometer. Insert the key. Adjust the variable resistance.
1.5 ampere current, and the galvanometer is giving full scale deflection, that is theta is 30. Now when number of divisions here are 23 and current is 1.15, and when number of divisions are 5, the current is 0.15. In this way you can take any number of readings. ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ 3 ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤਾਂ 3 into 0.05 ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 0.15। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 0.15। ਐਮਮੀਟਰ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਵੀ 0.15 ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ 23 ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ 'ਚ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ 0.05 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 1.15 ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਐਮਮੀਟਰ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਵੀ 1.15 ਐਂਪੀਅਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 30 ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਸਕੇਲ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਸੀ 1.5 ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ 30 ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 0.05 ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 1.5 ਐਂਪੀਅਰ ਆ ਗਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਵਰੀਵਨ।